Hi everyone, welcome to our YouTube classes. In today's class, we are going to learn about the language skills, which we all know that L, S or W are the main four language skills one must learn to master over the subject. ಆತ್ಮೀಯ TET ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. Let us see what are the language skills, how they are developed among our students, and what are the barriers and what are the remedies to come over that. ಅಂದರೆ ಈ LSRW ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಲಿಸುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ದೆನ್? ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್, whereas speaking is considered as an active skill. To cultivate listening ability, it's desirable to give good practice in listening extensive and intensive. Okay, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. And then extensive listening implies exposure to a wide variety of structures and sounds, whereas intensive listening is concerned with just one or two specific points. Then inadequate range of words and phrases that are understood. Okay, inability to maintain attention to understand fast speech. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಹಿಸದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ. Then what are the inability to understand the pronunciation. Sometime it may fail to understand the pronunciation. ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಎನ್ರಿಚ್ their vocabulary. ದೇ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದ vocabulary. ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಲಿಸ್ನಿಂಗನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. It's our duty to give more and more number of dictations in our classes so that we can attract the attention of the learners. Then students should learn correct pronunciation for each word. It's a duty of the teacher as well as the students to get mastery over the pronunciation skills. And we need prepared recordings and tape recorders. How can we develop this pronunciation? Means by using the recordings or the tape recorders which we can play in our classes. By listening that students are able to grasp, learn the pronunciation skills easily. Then students should be trained in listening to connected speech at normal conversation. They should be trained to grasp the meanings of the conversation at a normal conversational speed. Okay, and speaking skill. When it comes to speaking skill, listening should precede practice in speaking. After listening, the next comes is the speaking. That is, it tends to make oneself conscious. Okay, when we are speaking, ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತೀವಿ. Okay, because we have to use the vocabularies, we have to use the words to the relevant to the situation, relevant to the topic, like that. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪದಗಳ, ಶಬ್ದಗಳ, ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. It increases the reading speed. Suppose if you are a good speaker, automatically it increases the reading speed of the learner. And the practice is random and not specific for the development of the speaking English in his student. It's desirable for an English teacher to speak English correctly, and one should ensure that one's own spoken English is good. Being a teacher, it's our duty to have some good mastery over the subject, and we can speak very fluently in front of our students. Then we can expect our learners, the students, to
ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿರರ್ಗತೆಯನ್ನು ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ. Then what is reading? The reading skill consists of three important components. They are recognition of the graphic marks, the correlation of these with the formal linguistic elements, and the correlation of these with meaning. Illi graphic marks, linguistic elements, and with meaning. These are the three important components of that. Then what is the importance of reading then? Reading, it indicates knowing of language. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೇನ್ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ರೀಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟು ರೀಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, to enable students to take pleasure and to form the habit of reading, okay, and to widen eye span. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಆ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಓದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. and enables to students to take pleasure and to form the habit of reading. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. and widened eye span in the sense at a time when it reads, no, automatically the level of comprehension it increases. and the methods of teaching reading. ಹಾಗಾದರೆ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ, ತಂತ್ರಗಳೇನೇನಿದ್ದಾವೆ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Alphabetic method. It's also called as the ABC method or the spelling method. It was invented by Greeks and Romans, and its procedure is letters, words, phrases, then sentences. So this is how it is introduced in the initial stages of the learners. Then the second one is the syllabic method. It starts with the teaching of syllables but not with an alphabet. Syllables are used directly and combined to form words and sentences, and it is helpful in reading sounds. Okay, and the next one is the word method. A whole word is given for reading. For the beginning, words are presented with the help of audio visual aids. Okay, and it is also called as a look and say method or see and say method. Nodi ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ. It has the advantages of a direct method anta. It has the advantages of a direct method means we are introducing them directly in our English anta. And it is based on Gestalt psychological factors anta. And phrase method. The next one is this. It is between a word method and a sentence method. Okay, it's not a word or it's not a sentence. In between, in accordance with, in front of, like this. These phrases are used. Going out, come inside, like this. These are all the phrases we can use in our classes so that we can develop the habit of reading among our students. And then one more is the sentence method. Sentence is the unit of speech. As we all know that we should adopt it as unit reading. It conveys a complete meaning. When you say a sentence, it conveys the complete meaning, and it facilitates speaking also. Okay, and it develops eye span. And the procedure of this method is sentence, phrase, and letters. Okay. Then another one is a story method. In this method, the stories are told in 4 or 5 sentences, illustrated through pictures. It helps to create interest in child and give a complete unit of thought. ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿನ ಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್.
ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬಹುತ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬರವಣಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. That's it. According to Bacon, reading makes a full man and writing makes an exact man ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then Mahatma Gandhi also says that fair and legible handwriting makes a man perfect in all walks of life. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅವನು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್? ದೆನ್ ಲೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, attractiveness, uniformity, distinctiveness, good styled, speedily and correctly spaced anta. These are the good features of a good handwriting. And based on Lsrw, there are some questions which are asked in the TET CT examination. Let's look at them. Which of the following are productive skills? As we all know that we can productive means we should produce the knowledge in front of the audience anta. That is the speaking and writing. These two skills are called as productive skills. Okay. What is the order of language skills? As we all know that L, S or W: listening, speaking, reading and writing. Okay, that is BDCA is the right one. Then they use stress, rhythmic patterns and intonation patterns of language and vocabulary appropriately are the micro skills involved in which of the following skill? Mean they are all involved in writing skill anta. So we will use the stress, rhythmic patterns and intonation patterns. Okay, vocabulary, use of the appropriate vocabularies, all these are involved in writing skill. And out of 4 language skills, which of the following are the receptive skills? As we just now previous questions we studied about the productive skills. Now we are going to study about the listening and reading are considered as the receptive skills. By listening we can gain our knowledge, by reading we'll gain our knowledge, and by listening also we'll gain our knowledge, receive our knowledge. And learning of a language completely depends of its comprehension anta. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ one of the following is not the character of good listening. That is allow interruptions. Adetade irbardu listening alli. Then automatically it somewhat decreases the ability of listening anta. That is allow interruptions is not the character of a good listening. And hearing sounds is an outcome of a good listening and proper words. That is good speaking skill. Okay, it indicates the good speaking skill of a learner anta. The 3 S's of reading are symbol, sound and sense. These are the 3 S's of a reading. And which is the end skill among the language skills? As we know that L, S or W. W means writing. Writing is the end skill among the language skills. Then the qualities of good handwriting are attractive, clear in space and punctuation marks. All the above is the right option. Okay. And the reading enables the learners to recognize graphic symbols and corresponding vocal sounds. Okay, reading enables the learners to recognize the graphic symbols and corresponding the vocal sounds. And reading indicates knowledge of language, a side of self-education, and knowing world's news. All the above are the can say the features of reading, or it indicates all these skills. And reading makes an full man. As we all know that by reading we can get more and more knowledge ಅಂತ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದೋರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ. And one of the following is not suggestion to make teaching reading effectively. That is considering learners and their background. It's not is not suggestion. Okay, we should not consider the background of the learner.
Okay, by that we cannot decide or we cannot make teaching reading effective anta. And teaching reading aims at accuracy, fluency, understanding. Okay, of course all these points they involved in reading skill, that is all the above is the right one. And this develops art of pronunciation among our students. What is that? Reading aloud, it develops the art of pronunciation among our learners. And the method of teaching reading syllable becomes unit of reading, that is syllabics method, as we already discussed in the previous question. And the method is used in initial stage of reading English is alphabetic method. It is a beginning when the children are in their beginning classes like LKG, UKG or first standard. The alphabetic method is used to develop the reading habit. And unit of speech is a sentence in which method? That is automatically in the sentence method, as we all know that. Okay, writing is a tool used to enable express what is in our mind. Okay, what is there in our mind, what are our ideas, thoughts, we can express through writing. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ರೈಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್. And according to the Francis Bacon, writing makes an exact man. Okay, and in a language classroom, the skill of speaking can be developed through enabling activities with a focus on conversation skill leading to communicative competency. ಓಕೆ, ಒಂದು ಭಾಷಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂವಹನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ including a mini dictionary at the end of English textbook develops reference skill, so that we can ask our students to keep a dictionary with them so that they will easily refer the unknown words or the new words which they come across while reading. They can get their meanings easily. And one of the reasons for the failure in communication is poor listening. ಸೊ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪುವರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ reading a roadmap or an airline schedule develops micro skills like scanning. Scanning in the sense we all know that looking or concentrating the required information. The exactly information what is required there, we'll concentrate, we'll scan that particular piece of information. An example of a question to funnel or restrict a respondent's answer is how many books are there? Okay, this is how can we restrict the respondent's answer by asking this question. Then in the word flower, the phonetic transcription is the C1. The spoken skills in a language teaching classroom can be developed through enabling activities with a focus on conversation skills and leading to communicative competency, as we discussed in the previous question, and it is asked in 2011 CET question. And how will a teacher best teach writing skills to a class? By brainstorming ideas and asking students to write in their own words. Okay, when you give brainstorming ideas, the thinking ideas, so that it asks the students to write their own ideas, their own emotions they express, so that we can develop the writing skill among our students. And students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit, and revise in their work. And this it is a process which reflects writing skills. ಇಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ. This is all about the language skills, Lsrw. I hope that I tried my level best to reach you. If you like the video, please subscribe to my channel and share the video with your friends. Till then, take care. Thank you.